Hey all, welcome back to my channel. So for those who don't know me or if you're new to this channel, my name is Anita. I used to upload art and craft videos every once in 2 days. So in today's video, we're going to see the techniques and patterns for dot painting, and also I'm going to draw two simple and easy dot paintings. So without further ado, let's quickly get into the video. ஸோ இது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளெயின் கேன்வஸ் ஆர் இல்லை சார்ட் இல்லை எது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக திக்காக இருக்கோ அது வேணும். அப்புறம் டாட்டிங் டூல்ஸு, ஸோ நான் முன்னாடி வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். அது வந்து டாட்டிங் டூல்ஸ். அப்புறம் அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ஸ் வேணும். நான் இன்றைக்கி ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துருக்கிறதுனால டார்க் கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ வந்து பிளாக் அண்ட் க்ரீன் வச்சுருக்கேன். அது வந்து பேலட்டில் வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக இந்த அக்ரிலிக் பெயிண்ட்ஸ் வந்து திக்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வாட்டருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம லிக்விட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை டாட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சைஸ் டாட்ஸ்லேருந்து டாட் பண்ணி காட்டுறேன். இருக்கிற டாட்டிங் டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணி காட்ட முடியாது, ரொம்ப லென்த்தி வீடியோவாக போகும். ஸோ ரேண்டமாக சைஸஸ் எடுத்து நான் வந்து டாட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து டிப் வந்து ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு நீங்கள் டிப் பண்ணால் தான் ஈக்குவலாக சைஸஸில் வந்துட்டு டாட்ஸ் வரும். ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரு கடைசி லார்ஜஸ்ட் டூல் வந்து எடுத்து அதை வச்சு டாட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கடைசி சைஸ். ஸோ எப்போவுமே டிப் பண்ணுறது வந்து ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிடக்கூடாது டூலை, இல்லைன்னா சைஸ் மாறிடும். ஸோ தட் அந்த டிப்பில் மட்டும் நீங்கள் டிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து இது ஒரு டிசைன். இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் லோட் பண்ண பெயிண்ட் வச்சு அப்படியே நம்ம வந்து டாட்ஸ் கொண்டு போகிறது. ஸோ ஒரு தடவை டாட்க்கும் லோட் பண்ணாமல் பெயிண்ட் லோட் பண்ணாமல் ஒரே தடவை லோட் பண்ண பெயிண்ட் வச்சு நம்ம கொண்டு போகிறது. ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த டிசைன் வச்சு தான் மேக்ஸிமம் வந்து டாட் பெயிண்டிங்கே போடுவாங்க. அது வந்து பெட்டல் ஷேப்பில் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும், பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அடுத்து டாட் பெயிண்டிங்கில் இருக்க பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் மொத்தம் 5 பேட்டர்ன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்னென்ன அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம்.
Thanks for watching till this point. Bye.